Welcome. We're going to be learning Memrise Spanish. Pretty much still a newbie. So I looked at it and then they said hola. So we'll jump back into hola. 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 All right, we got it. Vamos. Vamos. Come on. Hi is hola. 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 Let's turn it full blast. Let's go is vamos. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? How's it going? What is ¿qué? 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 What am I hiding here? Hold on a second. How's it going? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos. Vamos. Let's go. Hola. Hola. Hello. Muy bien. Muy bien. Very well. ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Qué? Very well is muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. Wow, I think I got that one down. Vamos. Vamos. Let's go. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? How's it going? ¿Y tú? ¿Y tú? How about you? Wow, it sounds almost like French. ¿Y tú? ¿Y tú? Muy bien. Muy bien, very well. How about you? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No muy bien. Wow, that was loud. What did she say? Muy bien. No muy bien. No muy bien. Not very well. Okay. Not very well is no muy bien. No muy bien. No muy bien. Alright, words and phrases is next. Hola. Hola. It's a little loud. Muy bien. Muy bien. Very well. Vamos. Vamos. Oh. V-A-M-O-S? I don't know if that A has a tick thing or what. Vamos. Very well is muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? How's it going? ¿Qué tal? No muy bien. No muy bien. That's so loud. Not very well. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Not even creepy. I don't want to do the typing right now. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú? And you? Oh yeah! My finger ¿Y tú? slipped. Huh? ¿Y tú? ¿Y tú? Okay, got it. ¿Qué? 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 How about you? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Well done, you've achieved your daily goal. Yeah! 5 words. Let's do the difficult words. The one I missed. ¿Y tú? ¿Y tú? Got it. How about you is ¿y tú? What's the upside down thing? It means a question? I like how they have the... It's like when you're a kid and you trace the letters. ¿Y tú? Nostalgic value. ¿Y tú? ¿Y tú? And you? How about you? ¿Y tú? ¿Y tú? How about you? Oh, no tracing on this one. Okay. Upside down. ¿Y tú? It's especially you, right? I think so. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Subscribe for more. Alright, words and phrases. We're going to learn some new ones here. Here we go. Lo siento. Lo siento. I'm sorry. Lo siento. ¿Hay wifi? ¿Hay wifi? ¿Hay wifi? Is there Wi-Fi? ¿Hay wifi? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Is there Wi-Fi? A Wi-Fi?
¿Hay wifi? Hay wifi. Hay. Sí. Sí. Hay wifi. ¿Y tú? ¿Y tú? And you? I don't want to type right now. Sí. 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 How's it going? ¿Qué tal? No. Yeah, ¿qué tal? That's what they ¿Qué tal? That's what they're teaching me, so ¿qué tal? No. 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 Sí. Sí. Wow, these are real basics. I need it. ¿Hay wifi? I Wi-Fi? I or A? I. ¿Hay wifi? I Wi-Fi? Is there Wi-Fi? Lo siento, I'm sorry. Lo siento. Lo siento. No muy bien. No muy bien. Alright, no muy bien. Learn with locals. Let's check that out. Lo siento. Lo siento. Oh, lo siento. Is that how you spell it? ¿Y tú? Y tú and you. So, y tú. Oops, no space. Y tú. Por favor. Por favor. Por favor. Lo siento. Lo siento. So sorry. Por favor. Por favor. Okay, so por favor, please. ¿Hay wifi? I Wi-Fi. So, oh man, how did she spell that? I. Oh, I gotta do the upside down thing. Eh? You know, I'm not gonna do the upside down. I just want to know why it's upside down. A Wi-Fi. That's why they're gonna correct me, but I want to see why. Muchas gracias. They didn't correct me. Muchas gracias. Okay. ¿Hay wifi? I Wi-Fi? Is there Wi-Fi? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. I don't know the difference between those yet, but thank you very much. Lo siento. Lo siento. So sorry. Sí. Sí. I think I know that one. Is it a CI or SI? I think it's SI, right? C. No. No. Por favor. Por favor. Please. ¿Hay wifi? I Wi-Fi? Is there Wi-Fi? I Wi-Fi. No. 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 Sí. See? Learn with locals. Maybe later. Alright, that was a fun little test drive. I don't know. You guys think this is a good way to learn Spanish? I think it's a good way to build a solid foundation, so I might be back.